Jai Hind Mitro. Today we will discuss about HDMI connector. We will see in video. These types of connector are as shown in above figure. અહીંયા ફિગર આપેલી છે એ પ્રમાણેના HDMI કનેક્ટર છે. Full name of HDMI is High Definition Multimedia Interface. એનું પૂરું નામ High Definition Multimedia Interface છે. It is used for interfacing uncompressed video data and compressed or uncompressed digital data from HDMI source devices to compatible digital audio devices, computer monitor, video projector and digital TV. તેનો ઉપયોગ HDMI સોર્સ ડિવાઇસમાંથી કોમ્પ્રેસ ન કરેલ વિડિયો ડેટા અને કોમ્પ્રેસ કરેલ અથવા કોમ્પ્રેસ ન કરેલ ડિજિટલ ડેટાને compatible digital audio device, computer monitor, video projector અથવા digital television સાથે interfacing માટે થાય છે. In short, it is digital replacement of analog video standard. ટૂંકમાં એ analog video standard નું digital replacement છે. Many types of HDMI devices are available which are used for pin compressed TV or PC video format, standard enhanced high definition and 3D video signals up to 8 channel of compressed or uncompressed digital audio ACEC connection and an Ethernet data connection. ઘણા પ્રકારના HDMI device છે જેનો ઉપયોગ પિન કોમ્પ્રેસ્ડ ટીવી અથવા પીસી વિડિયો ફોર્મેટ, સ્ટાન્ડર્ડ એનહાન્સ કરેલ હાઈ ડેફિનેશન અને 3D વિડિયો સિગ્નલ, કોમ્પ્રેસ્ડ અથવા અનકોમ્પ્રેસ્ડ ડિજિટલ ઓડિયોની 8 ચેનલ CEC એટલે કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કંટ્રોલના જોડાણ અને ઇન્ટરનેટ ડેટા કનેક્શન માટે થાય છે. There are three types of these connectors such as type A, C and D which have 19 pins. These types of connector are as shown in above figure number 1. અહીંયા 19 પિન વાળા A, C અને D type એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ HDMI. There is another type B which has 29 pin. These types of connector are as shown in above figure. B type પ્રકારના કનેક્ટરમાં 29 પિન્સ હોય છે જે ઉપર ફિગર દર્શાવ્યા પ્રમાણે છે. Figure 2 shows B type connectors HDMI. Thank you very much all of you.